mian Esperantan bibliotekon. Saluton, mi estas Chelsea and here I am. Hodiaŭ mi montros al vi mian Esperantan bibliotekon. Unue, mia plej ŝatata libro en la angla, Alico en Irlando. Mi pensas ke ĉi tiu libro estas bona por komencantoj. La libro ne estas tro malfacila, sed estas bona defio. Kaj se vi konas la rakonton, tio povas helpi vin. Mi legis ĉi tiun libron eble kvarfoje, mi ne certas. Kaj ekzistas ankaŭ la dua libro. La dua estas bona libro, sed ne tiel bona kiel la unua. Kaj la Hobito, mi legas ĉi tiun libron nun, kaj mi devas diri ke en la komenco la libro estis ege malfacila por mi, sed nun mi povas kompreni. Kompreneble mi jam konas la rakonton, ĉar en Usono la Hobito estas grava, aŭ eble nur en mia familio, mi ne scias. Mi ĉiam diras ke la libroj estas pli bonaj ol la filmoj, kaj mi kredas tion pri la Hobito. Se Alico en Irlando estas tro facila por vi, eble la Hobito estas bona sekva paŝo. Mi devas sidi kaj legi kaj finfine atingi la finon de la libro. La tria estas Marina. Mi ŝatas ĉi tiun libron kaj la nomo de mia patrino ankaŭ estas Marina. Ĉi tiu estas la unua libro kiun mi legis, kiu vere estas Esperanta libro. La verkisto verkis en Esperanto kaj laŭ mi tio estas ege mojosa afero. Ĉi tiu libro estis bona por mia cerbo, ĉar mi ne sciis la rakonton, do mi devis vere koncentriĝi. Mi pensas ke multaj homoj konas la sekvan libron kaj tiu libro estas faktoj kaj fantazioj. Mi ne legis la tutan libron, mi nur legis la fantaziojn. Mi ŝatas ĉi tiun libron, ĉar ĝi komencas facile, sed malfaciliĝas. Do la unua rakonto eble estas facila, sed la fina rakonto eble ne. La libro havas multajn rakontojn de multaj landoj, kaj mi ŝatas tion, ĉar mi ŝatas legi kaj lerni pri aliaj kulturoj. Mi pensas ke ĉiuj esperantistoj devus havi ĉi tiun libron. Do, mi ĵus aĉetis 2 novajn librojn. Mi ankoraŭ ne legis ilin, ĉar mi diris al mi, vi devas unue legi la Hobiton. La unua estas 1984, kaj mi legis ĉi tiun en la angla, ĉar en Usono ĉi tiu estas ege grava libro, mi ne scias pri aliaj landoj. Mi ŝatas ĉi tiun libron, ĉar temas pri politiko, kaj mi ĉiuj scias ke tio estas mia plej ŝatata temo. En Usono homoj uzas ĉi tiun libron por batali kontraŭ aliaj homoj, ne gravas ĉu vi estas maldekstrulo, dekstrulo, vi uzas ĉi tiun libron. Mi pensas ke tio estas amuza, ke vi povas uzi unu libron por malsimilaj pensoj. Jen la dua nova libro, la nomo estas La Malta Revo, kaj mi neniam legis ĝin aŭ en la angla aŭ en Esperanto. La nivelo estas iomete malfacila por mi, sed tio estas bona afero. Mi pensas ke oni devus legi facilajn librojn, meznivelajn librojn, malfacilajn librojn, kaj ĉi tiu estas mia malfacila libro. Kiel mi diris, mi ankoraŭ ne legis ĝin, sed la temo estas Michael Anton Vasali. Mi certe puŝis tiun nomon, pardonu. Li estis verkisto kaj lingvisto, kaj laŭ mia kompreno li verkis en la malta lingvo. Verdire, mi neniam pensis pri la malta lingvo antaŭe, kaj nun tio interesas min. Mi eĉ serĉis per Google, ĉu la malta lingvo estas facila lernebla. Do eble post kiam mi legos la libron, mi volos lerni la lingvon. Kaj la lasta libro. Kompreneble mi havas la fundamenton, ĉar mi estas bona esperantisto. Se mi ne volas mensogi, mi nur legis iomete da la libro. Ne diru tion al Zamenhof. Do, jen mia Esperanta biblioteko. Ĉu vi iam legis tiujn librojn? Kiujn lingvojn vi ŝatas? Diru al mi en la komentoj. Mi esperas ke vi ŝatis mian filmeton. Tschüss!